Say about 30 years back. That was in Kotabalu and Kotakinabalu and in those areas. And I stayed both in the urban areas as well as with the rural communities. This was an integrated rural development plan. It was an interdisciplinary team. But what impressed me, and I still remember distinctly, an aspect on which there is no work in Bangladesh and no thinking or no attempt in that direction, which is spatial planning. In those days in Malaysia, they had certain rice bowls where rice can be grown, rice should be grown with full support of the state, plowing, harvesting, everything. Then they had a very crop of great economic value, rubber, and then oil palm. But you cannot change it. The state to decide in those days, I don't know whether it has changed. This is rubber growing area. This is oil palm area. This is paddy area. This is urban area. So road network, and one of my tasks was to develop the road network including bridges and other things. I felt amazed because this is kind of guided, they're not forced. But this is the guideline, because the state will provide support if the farmers follow their own area, own rules. Through the Kuala Lumpur city, there was a major drainage system. The consultants were CGIS, Bangladeshis. But have we a good drainage plan for Dhaka? Answer is no. And a few days back, we had a heavy rainfall, and which is a normal rainfall. I am not ready to put the blame on climate change. 130 millimeters of rainfall. Okay, right. In the National Adaptation Plan, we have recommended that they should take 300 millimeters a day. So, we have no planning. We have no allocation of space, country-wise, as well as in rural areas. With that, I move to my second point, so I am still talking in English, which is, yesterday I was in Kathmandu, working with ICURP. I have been going to Kathmandu since the 80s, so I have 40 years of exposure on Kathmandu. And believe me, the city was clean like anything. In the 80s and 90s, possibly Kathmandu was even dirtier than Dhaka. River Bagmati. I myself have seen the river had erratic boundary line and solid waste poriman eto beshi chilo. I have seen myself a dog walking over the water. Yesterday, I was there for a week. Water was clean. Banks were well defined. Shohore bohu ghurechi. The areas I knew, I could recognize. The roads are wide, very wide, with proper footpath on everywhere. So I asked a ICURP friend, I was working with ICURP, how it was possible. And his answer, the first sentence he said, one of their mayors was an urban planner. And he designed the city, laid out the roads were narrow. But he acquired land and forced the government to acquire land for him, and there was a 6 months time frame. By this time, you vacate your house because this will now be part of the road. You get your compensation and you supervise the compensation payment. And if within 6 months, you do not vacate, you do not move out, government would come and demolish your house, and government would charge the cost of demolition. If it can work in Kathmandu, why it cannot work in Dhaka? আমাদের এখানে তো মনে হয় সব লোক থাকে, এর আগের বক্তা ছিলেন উত্তরার, আমার মনে হয় এখন সব কি দিকে থাকে 300 ফিট রাস্তার ওই পারে, মানুষ নাই, আমরা এলিভেটেড হাইওয়ে করছি, আর সব হচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে বোধহয় মতিঝিলে আসবে, এটা ছাড়া তাদের কোনো গন্তব্যস্থল নেই। পুরনো ঢাকার লোকজন কোথায় যাবে? মোহাম্মদপুরের লোক একটা রাস্তা আসতেছে সাভার থেকে, এসে মিরপুরে ঢুকে গেল। যারা মোহাম্মদপুর এই এলাকাতে থাকে তারা কেমনে যাবে?
চকবাজারে যারা থাকে তারা কোথায় যাবে? So there is no planning, no understanding, there is no future projection. কাঠমান্ডু দেখে আমি অভিভূত, পরিষ্কার। একটা কাগজ দেখিনি, একটা বোতল দেখিনি, যে নদীতে যেটাই বললাম, তাই না, ক্লিন। সো ইফ দে ক্যান ডু ইট, উই শুড বি এবল টু ডু ইট। তাহলে আমাদের মিসিংটা কোথায়? হোয়াট ইজ মিসিং? আমি এখন ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে বেশি মাথায় ঘামাই। There are 7 words, very important. Number 1, accountability. একটু আগে আরেকটা সেশনে ছিলাম, ওখানে একটু উল্টাপাল্টা কথা বলে এসেছি, কারণ যারা কথা বলছিলেন তারা they were not up to date। টাকা নিয়ে পৃথিবী বসে আছে, কিন্তু শর্ত হচ্ছে টাকাটা খরচ করতে গেলে অ্যাকাউন্টেবল হতে হবে, টাকাটা খরচ করতে গেলে ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে করতে হবে, টাকাটা পেতে গেলে প্রাইভেট সেক্টরের সাথে পার্টনারশিপ লাগবে, আর টাকাগুলো পেতে গেলে ইনক্লুসিভ হতে হবে, স্টেক হোল্ডার কনসালটেশন, তাদের সুপারভিশন লাগবে। এর তো 4টা শব্দ বললাম, আর 3টা শব্দ বড় ডেঞ্জারাস। আমি চেষ্টা করছি বহু সচিবের সাথে, বহু বড় বড় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রী আমার সহপাঠী, সেই জন্য তাকে পর্যন্ত বলেছি, সুবিধা করতে পারিনি এখন পর্যন্ত। MRV, মেজারেবল, টাকাটা ওদের ফরম্যাট দিয়ে দেবে, সেইটাতে মাপতে হবে, আর রিপোর্ট করতে হবে। আর ফাইনালি V, ভেরিফায়েবল বা নিউট্রাল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল। হিউজ টাকা দে আর টকিং অ্যাবাউট। ওই টাকা তো দেখছি না, কেন? কারণ আমরা তো দরখাস্ত করতে শিখি না। আমি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে প্রচুর ট্রেনিং প্রোগ্রাম রান করছি, মানে দরখাস্ত লিখতে হয় কেন, এবং জয়েন্ট সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি সাহেবরা আসে, এবং এখন যে জয়েন্ট সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি সাহেবরা উন্নয়নশীল হওয়ার কথা ছিল, তারা উল্টা ফোন করে আমার অফিসকে, তোমাদের নেক্সট প্রোগ্রাম কবে? সচিব পর্যায়ে প্ল্যানিং কমিশনের জিইডি কিংবা ইমপ্লিমেন্টেশনের যিনি সচিব এসেছিলেন উদ্বোধন করতে, কাগজপত্র উল্টা লাগে, প্ল্যানিং কমিশনে আয়োজন করছিল বলে আমি থাকবো, 3 দিন থাকলেন। এখন সচিব 3 দিন থাকলে আমারও তো 3 দিন থাকতে হলো প্রোটোকল পারপাস। বাট দিস ইজ আ ওয়ান্ডারফুল থিং। ট্রেনিং নিচ্ছে কিন্তু সেটা কাজে লাগাচ্ছে না। তো আমি অত্যন্ত আনন্দিত, দেয়ার ইজ এ গ্রুপ অফ গুড রিসার্চার্স, এ গ্যালাক্সি অফ প্ল্যানার্স, প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি খোলা হচ্ছে, এত কিছু শিখাইলাম, কিন্তু বাস্তবে কাজে লাগাচ্ছে কোথায়? তার জন্য যেটা প্রয়োজন, গভর্নেন্স স্ট্রাকচার, ইট ইজ মিসিং। শহর ভেঙে 2 ভাগ করেন, 2 জন মেয়র, 3 জন মেয়র, 4 জন মেয়র বানান, তাতে কি হয় যদি তিনি কাজ না করতে পারেন? তাহলে এটাই আমি শেষ করছি। লাস্ট কথাটা যেটা ছিল, 3টা পয়েন্ট বলবো বলেছিলাম, সেটা দ্যাটস অ্যাবাউট ক্লাইমেট চেঞ্জ। আমি হাইড্রোলজি পড়িয়েছি এক সময় না, বইটা 30 বছর পড়িয়েছি। ছাত্রদের বলতাম ডাটা কালেক্ট করো, 30 বছরের প্রজেক্ট করো, তাই না, বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন মেথডে যেটা ফিট করে, সেখান থেকে 50 ইয়ার, 100 ইয়ার, 200, 1000 রিটার্ন পিরিয়ডে ডিজাইন প্যারামিটারগুলো বের করো। আজকে বলছি, past is not the indicator of future. You have to generate your future through GCM models or appropriate modeling exercise. It's going to be erratic. এবছর আষাঢ় শ্রাবণে বৃষ্টি হয়নি, গত বছর আষাঢ় শ্রাবণে বৃষ্টি হয়নি। মাস্টারদের তো গবেষণা করতে হয়, পেপার না লিখলে তাদের বদনাম হয়। আমি লাস্ট পেপার যেটা পড়েছি, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে রবীন্দ্রসঙ্গীত লেখাতে, মানে রবীন্দ্রনাথের কি বলবো, যে তার যে বিব্রতকর অবস্থা, তাই না? আষাঢ় শ্রাবণে বৃষ্টি হয় না, ভাদ্র আশ্বিনে নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা পাওয়া যায় না। ধান হওয়ার কথা না, আমরা ভুল জানি, গরম পড়ছে, বৃষ্টি হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। যখন বৃষ্টি হচ্ছে না, খবর কাগজে লিখলো হঠাৎ করে প্রচুর বৃষ্টি, জনজীবনে বিড়ম্বনা। আরে জনজীবন তো বৃষ্টির জন্য বসে রয়েছে, তাই না? সো think about future. Your planning may become redundant in 20 years time or 50 years time because many of the physical parameters would change. We have the national level document. Planners were involved. একজন তো দেখতে পাচ্ছি সামনে আছেন,
So please, the world is changing. The field where you are going to apply your knowledge, these are also changing. Requirements are changing. So be up to date and be with time. Thank you very much. Thank you, sir.